Hello guys. So in the previous video, we have discussed about the questions of part B. అంటే part B లో ఉన్న syllabus గురించి discuss చేసాం like physiology, biochemistry and immunology, animal biotechnology questions నుంచి deal చేసాము. So coming to upcoming videos like part B syllabus like animal diversity, invertebrates, ecology, zoogeography, animal behavior, animal diversity, vertebrates, developmental biology, cell biology, genetics and evolution నుంచి let's discuss anamata. So I made the questions of 250 in the part B and every topic nunchi, I repeat every topic nunchi, a topic nunchi kuda వదలకుండా every topic nunchi I have got the questions. So that's the reason for my video to be uploaded a bit late. So మీరేం చేయండి అంటే ఫస్ట్ గో త్రూ ఆల్ ది టాపిక్స్, మీకు వచ్చిన టాపిక్స్ మీకు టైం ఉన్నంత మాత్రానికి చదవండి. సో బిఫోర్ ద డే ఆఫ్ ఎగ్జామ్ గో త్రూ దిస్ ఆల్ ది వీడియోస్ ఆఫ్ పీవైక్యూస్. నేను పార్ట్ ఏ ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను, పార్ట్ బి విల్ బి కమింగ్ ఇన్ అండ్ బిట్స్ అండ్ పార్ట్స్. సో 250 క్వశ్చన్స్ కదా, ఐల్ బి డీలింగ్ విత్ ఇన్ 2 to 3 వీడియోస్. సో అట్లా go through all these videos a day before the examination. సో మీకు గ్లిమ్స్ లాగా ఉంటుంది, అంటే మీరు చదివిన కంటెంట్ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్స్ లాగా అనిపిస్తాయి అన్నమాట. అంటే ఏదైనా మీరు చదవకపోయినా మిస్ అయినా ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ యూ టు డీల్ విత్. సో మై సజెషన్ ఇస్ గో త్రూ ది థియరీ పార్ట్. నేను కూడా కొన్ని వీడియోస్ అప్లోడ్ చేశాను కంటెంట్వి, సో అవి చూడండి. మీ బుక్స్తో రిఫర్ అవ్వండి ఏదైనా సరే. సో దాని తర్వాతని పీవైక్యూస్కి రండి. సో దిస్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ ఇన్ అ మాక్సిమం వే అని నేను అనుకుంటున్నాను, బికాస్ ఐ హ్యావ్ వర్క్డ్ బిట్ హార్డ్ ఫర్ దిస్. డన్. సో కమింగ్ టు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వితౌట్ వేస్టింగ్ ఎనీ టైమ్. సో అన్ని ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ ఫైలం గురించి ఉన్నాయి. ఐ థాట్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఇట్ అన్ ఆర్డర్ వే, బట్ చాలా టైం పడుతుంది యాక్చువల్లీ. సో తొందరగా చేయాలి అనేసి సో ఐ కెప్ట్ ఇట్ మిక్స్డ్ ఇన్ అనమాట. సో మిక్స్డ్ గా ఉన్నా కానీ అన్ని ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ ఫైలా, అన్ని వర్టిబ్రేట్స్ ఫైలా నుంచి కవర్ చేశాను. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, which phylum includes animal with spiny skin and water vascular system? So spiny skin and water vascular system ante simple, the answer is echinodermata. So echinodermata will be having spiny skinned organisms అని కూడా అంటాము. Done. So first question correct answer is option B. సో ఐల్ బీ ఎ బిట్ ఫాస్ట్. సో మీరేం చేయండి అంటే వీడియోని పాజ్ చేసి క్వశ్చన్ చదివి ఆన్సర్ గెస్ చేయండి, సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. సెకండ్ క్వశ్చన్, విచ్ ఇన్వర్టిబ్రేట్ ఫైలం షోస్ రేడియల్ సిమెట్రీ ఇన్ adults? So generally in adults, echinoderm shows the pentameric radial symmetry anamata. So if you take an example of the starfish తీసుకుంటే, so pentamerous 1, 2. So if you divide in 5 different rays, the organism will be divided in an equal parts anamata. So the correct option is again echinodermata, that is option C. Next, third, the exoskeleton of arthropods is made up of. So exoskeleton of arthropods is generally made up of chitin. Done. So the correct option for this question is option B, that is chitin. Next question, question number 4. Which phylum is characterized by the presence of flame cells for excretion? So flame cells platyhelminthes. P for F. So అలా నేను గుర్తుంచుకుంటాను, flame cells platyhelminthes అని. So the correct option for the question 4 is option C, that is platyhelminthes will be having flame cells for the process of excretion. Question number 5. Which of the following is an example of pseudocoelomate animals? So generally pseudocoelomate animals ante you have to know it, it is a nematihelminthes. Done. So nematihelminthes phylum lo it will be showing the pseudocoelomates. So examples of nematihelminthes generally it is roundworms. Done. So roundworms, all the roundworms will be coming under the nematihelminthes. So ఈ roundworms place లో మనకి ఏ example of nematihelminthes ఇచ్చినా or phylum లో nematihelminthes అడిగినా that will be the correct answer. Then so nematihelminthes are pseudocoelomates, platyhelminthes are acoelomates. So తర్వాత నుంచి అన్ని కూడా coelomates అన్నమాట after nematihelminthes. Question number 6. Which of the this phyla shows a segmented body plan? So segmented body plan is generally shown by the phylum of annelids. Done. So the option C is the correct option. If you remember the earthworm, సో ఈచ్ ఫైలం ఈక్వల్లీ సెగ్మెంటెడ్ అయి ఉంటుంది. సో దీన్ని మనం మెటామెరిజం అని కూడా అంటాం అనమాట. సో మెటామెరికలీ సెగ్మెంటెడ్ ఫైలం ఇస్ annelids. Question number 7.
Which group of animals is exclusively marine? So all the organisms of this phylum are marine అని అడుగుతున్నాడు. That is option number B. That is echinoderms are the organisms or the animals which are completely marine. They are completely marine. I repeat. So ఇట్లాంటి కొన్ని పాయింట్స్ గుర్తుంచుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ మోర్ ఓవర్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ టీజీసీపీజెట్, వేరే ఏ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో జువాలజీలో ఈ సో అండ్ సో టాపిక్స్ ఉన్నాయి అంటే దిస్ విల్ బి ఆబ్వియస్లీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ. నెక్స్ట్, విచ్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ ఎగ్జిబిట్స్ మెటామరిక్ సెగ్మెంటేషన్? ఇప్పుడే చెప్పాను, ద డివిజన్ ఆఫ్ బాడీ ఆర్ మెటామరిజం అని. సో దట్ ఈస్ జనరలీ షోన్ బై అనలిడ్స్. ఒక్క క్వశ్చన్ని ఎన్ని వేస్లో అయినా మనము అడగొచ్చు అనమాట. సో ఎయిత్ వన్ ఇస్ సి ఇస్ ది correct answer. That is, annelids will be showing the metamerismally segmented body. Question number 9. Which group of invertebrates has spicules for the body's support? So, మనకి ఎట్లయితే skeletal system ఉంటుందో, they will be having the spicules. So, generally porifera, that is sponges, are the organisms which will be having the spicules. Calcareous spicules are made up of calcium, siliceous spicules made up of silica. Done. సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ఆప్షన్ బి. ఐ మే బి బిట్ ఫాస్ట్, బట్ మీరు పాజ్ చేసుకొని చూడండి, బికాస్ ఐ హ్యావ్ టు కవర్ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఐఎమ్ ఎ బిట్ ఫాస్ట్. 10th క్వశ్చన్. Which of the following is not a feature of platyhelminthes? I repeat, not a feature of platyhelminthes. Let's see. Bilaterally symmetrical? Yes. Platyhelminthes are bilaterally symmetrical. Triploblastic? Yes. Platyhelminthes are the first triploblastic organisms having ectoderm, mesoderm, and endoderm. Coelomate body cavity? No. ఇప్పుడే చూసాము. ఇప్పుడే చెప్పాను నేను, platyhelminthes are acoelomate organisms. Nematyhelminthes are pseudocoelomate organisms. So their flat body, yes, flatworms will be included under platyhelminthes. So platyhelminthes are bilaterally symmetrical, triploblastic, acoelomates, and flat body. So ఇక్కడ coelomate ఇచ్చారు కాబట్టి option C is the correct option for this question. Done? Yeah. Let's go to the 11th question. Which phylum includes animals having a true coelom segmented body? So segmented bodies అంటే ఏంటి? ఇది ఒక్కటి తెలిసి మనం రాసేయచ్చు. Segmented bodies are nothing but the annelids. True coelom అంటే ఇప్పుడే చెప్పాను, platyhelminthes acoelomates, nematyhelminthes are pseudocoelomates, annelids are true coelomates. So annelids నుంచి అన్ని organisms or అన్ని phylum organisms are coelomates. Done. So annelids are the true coelomates and segmented body. 12th question. Which of the following is an example of bivalve mollusca? Molluscans having two valves. So example is the oyster. So oyster is a mollusca which is having two valves. Remember, monovalve, bivalve, ఈ examples కూడా అడుగుతారు. 13th question. In which phylum do organisms possess a, again, pseudocoelom? So nematoda are the organisms which is having the pseudocoelom. సో a bit repeated questions కూడా ఉండొచ్చు, బికాజ్ ఇన్ని క్వశ్చన్స్ చేసేటప్పుడు ఐ వాజ్ అ బిట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో బట్ ఓకే, మీకు ఒక సమరీ లాగా ఉంటుంది అగైన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. విచ్ ఫైలమ్స్ మెంబర్స్ పోజెస్ నీడోసైట్స్ ఆర్ స్టింగింగ్ సెల్స్? సో స్టింగింగ్ సెల్స్, నీడోసైట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ నిడేరియా. నీడోసైట్స్ ఫర్ నిడేరియా. సో అలా గుర్తుంచుకోండి. డన్. సో నిడేరియన్స్ ఆర్ ది ఆర్గానిజమ్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ది స్టింగింగ్ సెల్. సో ఇవి జనరల్ గా మనకి ఫుడ్ క్యాప్చరింగ్ కానీ ప్రొటెక్షన్ కి కానీ హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ 15th క్వశ్చన్. విచ్ ఇన్వర్టిబ్రేట్ గ్రూప్ షోస్ torsion during development, resulting in the adult's visceral mass being twisted to 180 degrees centigrade? So this is an easy answer, that is gastropods anamata. Then so gastropods are the organisms which shows the ability to twist their body towards 180 degrees centigrade, that we call it as torsion anamata. Then so gastropods is the correct option. Question number 16. Which phylum do sea anemones belongs to? So sea anemones generally belongs to the phylum of cnidarians. Done. So cnidarians లో example అన్నమాట sea anemone. So ఇలా examples కూడా అడుగుతారు. So go through the examples, మీకు డిగ్రీ సిలబస్ లో ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ని చూసుకోండి. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ విత్ ఇట్స్ ఫైలం? సో ఫైలం అండ్ ది యానిమల్ గురించి అడిగారు. లెట్స్ సి. స్నేల్, ఆర్థ్రోపోడా? No, snail is an mollusca. Starfish, Annelida? No, starfish belongs to Echinodermata. Leech, Annelida? Yes, leech belongs to the Annelida. Octopus,
Echinodermata. No, octopus belongs to mollusca. Done. So snail is a mollusca, starfish is an echinodermata, and octopus is an again mollusca. So correctly matched in అడిగాడు కాబట్టి leech which is having, leech which is a phylum belongs to Annelida. So 17th correct option is option C. ఇలా కూడా అడుగుతారనమాట. నెక్స్ట్ 18th question. Bilaterally symmetry first appeared in which phylum? సో ఫస్ట్ ఏ phylumలో bilateral symmetry అనేది కనిపించింది అడుగుతున్నారు in the platyhelminthes. So platyhelminthes are the first phylum which is showing the bilateral symmetry. So 18th question, B is the correct option. 19th question. Which of the following animals is a true coelomates? True coelomates. First true coelomates animals ఏంటి annelids. So annelids నుంచి all the organisms. So annelids నుంచి మనం example చూస్తే if you see uh, this earthworm is the animal which is belonging to Annelida. So ఇవన్నీ కూడా Annelida ముందు phylums. Flatworms like Platyhelminthes, Hydra is cnidarian, Ascaris is again Nematyhelminthes. So ఇట్లా వాటి examples ఉన్నాయి. So earthworm is an annelid which is showing the true coelomates. Done. So 20 questions చూడలేదు కదా, sorry. So question number 20. Yeah. Acoelomates lack a body cavity. Which of the following is an acoelomate? So acoelomate అంటే ఏంటి ఇప్పటిదాకా ఏం చెప్పాను, platyhelminthes. So take the examples of platyhelminthes. So planaria. So planaria is an organism which is belonging to platyhelminthes. మీకు గుర్తుంటే high power of regeneration is also present in planarians. గుర్తుంచుకోండి. డ్యూజేసియా. సో రీజనరేషన్ ఇన్ టర్బలేరియా అనే ఒక టాపిక్ ఉంటుంది మీకు డిగ్రీలో. నెక్స్ట్ 21st క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ యానిమల్ ఈజ్ అన్ డిప్లోబ్లాస్టిక్? సో డిప్లోబ్లాస్టిక్ యానిమల్స్ అడిగారు జనరలీ cnidarians, that is hydra, which show you the hydra is the diploblastic animal. Next 22nd question. In deuterostomes, the blastopore develops into what? So in deuterostomes, the blastopore will be developing into anus. So protostomes, it will be developing into mouth, the opening. But in the deuterostomes, it will be developing into anus. Done. So B is the correct option. సో ఇంత కన్ఫ్యూజన్లో ఏమైనా మిస్టేక్స్ చెప్పినా ప్లీజ్ యూ గో త్రూ దట్ మిస్టేక్స్. నెక్స్ట్ 23rd క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇన్వర్టిబ్రేట్ ఫైలమ్స్ ఆర్ డ్యూటెరోస్టోమ్స్? సో డ్యూటెరోస్టోమ్స్ ఫైలం అని అడిగారు ఏది అంటే, సో జనరలీ ఎకైనోడర్మ్స్, ద హయ్యర్ ఫైలమ్స్ షోస్ ది డ్యూటెరోస్టోమ్స్ వేర్ opening blastopore develops into blastopore develops into anus. Question number 24. Which phylum contains the largest number of invertebrate species? Simple, easy question. So arthropods are the largest group anmata, which is having more number of species. Done. So 24th is B question. Correct option is B. 25th. Which of the following animals is asymmetrical? So asymmetrical organism ante first గుర్తు రావాల్సింది మనకి sponges. Done. So porifera, that is sponges, will be asymmetrical. 26th question. Which symmetry is advantageous for sessile organisms kan adugutunnaru? So generally radial symmetry is advantageous anamata. So enduku advantageous ante, so generally sessile organisms ante enti, they are not movable. ఇక్కడ ఉన్నాయో అక్కడే ఉంటాయి, లేజీగా కదలలేవు. సో ఏం చేస్తుంది, సో సెసైల్ ఆర్గానిజమ్స్ కి ఫుడ్ కావాలి అఫ్ కోర్స్, అండ్ ఏవైనా ప్రిడేటర్స్ ఏవైనా వస్తే వాటి నుంచి ప్రొటెక్షన్ కావాలి. సో ఈ సెసైల్ ఆర్గానిజమ్స్ కి రేడియల్ సిమెట్రీ ఉండడం ద్వారా ఎటు సైడ్ నుంచి ఏం ఫుడ్ ఉన్నా, ఎటు సైడ్ నుంచి ఏ థ్రెట్ వచ్చినా ఇట్ కెన్ ఈజీలీ మూవ్ అండ్ డిటెక్ట్ అన్నమాట. సో ఆ డిటెక్షన్ కి ఈజీగా ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండేది రేడియల్ సిమెట్రీ. సో దట్ ఈస్ హౌ దిస్ రేడియల్ సిమెట్రీ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ది సెసైల్ ఆర్గానిజమ్స్. డన్. సో యా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 27th. Animals having a
true body cavity lined by mesoderm. So true body cavity lined by the mesoderm, we call them as coelomates anamata. Done. So coelomates are the animals which is having true body cavity lined by the mesoderm. Annelids nunchi all the phylums. Done. 27th question. Coelom in annelids develop from. So coelomates annelids will be developing from the mesoderm. So ఆ coelom ని మనం సైజోసీలోమ్ అని అంటాం. Remember that also. So coelom in annelids is సైజోసీలోమ్ which will be developing from the mesoderm. 29th question. Which germ layer is absent in diploblastic animals? So diploblastic animals కి generally diplo అంటే 2 layers మాత్రమే ఉంటాయి. So which layer is absent అంటే generally mesoderm layer is absent. So వీటికి ఏంటి ectoderm ఉంటుంది, endoderm ఉంటుంది, middle లో mesoglea layer అనేది ఉంటుంది అనమాట. A gelatinous layer. But not a stiff mesoderm అనేది ఉండదు. So 29th correct option is option C. Done? Yeah. 30 question. Which of the following are Yeah. Following are triploblastic as well as coelomates. So 30, the correct option is annelids. So annelids are triploblastic, annelids are true coelomates. Done. So 38, B option. సో రెండు కూడా చూడాలి మనం ఓన్లీ ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ చూసి పెట్టేసినా ఇట్ విల్ బి అ రాంగ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ప్రొటోస్టోమ్స్ బ్లాస్టోమియర్ బికమ్స్ ది. ఇప్పుడే చెప్పాను ప్రొటోస్టోమ్స్ లో బ్లాస్టోమియర్ విల్ బికమ్ ది మౌత్, డిటరోస్టోమ్స్ లో ఇట్ విల్ బి బికమింగ్ ది anus. So proto mouth. Next, which phylum shows canal system and choanocytes? Simple question. Choanocytes will be and canal system will be generally shown by porifera, that is sponges. So C is the correct option. ఇక్కడ సింపుల్ ఉంటది, అక్కడ ఉంటది మనకి. నెక్స్ట్ 33rd question. The excretory organs of annelids are called. So the generally excretory organs of annelids are nephridia. Done. So 33rd correct option is option A. Next question. Which invertebrate group shows a complete digestive tract? So complete digestive tract is generally present in the annelids. So annelids have the complete digestive tract with the presence of mouth and anus. Two openings unte which we call it as complete alimentary canal అని అంటాం. Done. So 34th B is the correct option. 35th. In which phylum is the body segmented externally and internally, or in which phylum the body shows true metamerism? ఇలా కూడా అడగొచ్చు. So the correct option for this question is annelids. So annelids లో metamerism ఏదైతే ఉంటుందో అది true, because externally మనకి ఎట్లయితే మెటామర్స్ కనిపిస్తాయో ఎర్త్ వామ్ లో, ఇంటర్నల్ లో కూడా అలా మెటామర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. డన్. యా. So 36th question. The larval stage called trochophore is found in. So trochophore larva is found in which animal? And it is found in the annelids. So annelids will be having the trochophore larva. Done. So 36th is the correct option. Let's move to the next question. 36 చూసాం కదా, 37th. Yeah. Which of the following lacks a true tissue organization? So true tissue organization ఎందులో ఉండదు అంటే poriferans. So poriferans will generally show protoplasmic grade of organization. Then అంటే ఈ above ఇచ్చిన examples లో poriferans will not show tissue organization. They'll be having protoplasmic grade of organization. Done. Next 38th question. Which structure helps bony fishes maintain buoyancy? So buoyancy కి హెల్ప్ అయ్యే ఆర్గన్ ఏంటి? జనరలీ స్విమ్ లాడర్స్. డన్. సో ఫిషెస్ లో కూడా ఉంటాయి స్విమ్ లాడర్స్. మనం ఎప్పుడైనా డిసెక్ట్ చేస్తే కెన్ సీ వైట్ కలర్డ్ స్ట్రక్చర్ బెలూన్ లాగా ఉంటుంది. సో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ అ స్విమ్ లాడర్, హెల్పింగ్ ఇన్ ది buoyancy. Next 39th question. Which of the following has two chambered heart? So two chambered hearts are generally present in the fishes. Done. Fishes, two-chambered heart. Amphibians are three-chambered hearts. Reptiles are incompletely divided three-chambers heart. Apes and mammals have four-chambered heart. Remember. Next, 40th question. Amphibians breathe through. So amphibians will have
different mechanisms of breathing. So they'll be breathing through skin, through lungs, through gills based on their mode of life. So D is the correct option. So land లో ఉన్న వాటర్ లో ఉన్న డాంపీ ఏరియాస్ లో ఉన్న సో దే విల్ బి యూజింగ్ డిఫరెంట్ ఆర్గన్స్ ఫర్ respiration. 41 question. Which characteristic is typical of reptiles? So reptiles ki typical characteristic enti? They'll be having a dry scaly skin untadannamata. So these are the first organism to move completely on the land. Done. So 42nd question. The reptile with a four-chambered heart is. So generally reptiles are incompletely divided, three-chambered heart. So out of which this reptile has four-chambered heart, that is the crocodile. Done. So crocodile will be having the four-chambered heart. So C is the correct option. 43rd, which of the following is a flightless bird which cannot fly? Ostrich. So ostrich is the bird which cannot fly, but it's a bird. Next, 44th question. Birds excrete nitrogenous waste as. So what's the nitrogenous waste of birds and adugutunnaru? That is nothing but the uric acid. So they'll be excreting the uric acid to conserve the water from their body. Done. It doesn't need much water to be excreted from the body. 45th question. Which of the following adaptations is found in birds for flight? So fly అవ్వడానికి which adaptation is present? Generally they'll be having the pneumatic bones. So ఇవన్నీ కూడా flight కి ఏమీ help అవ్వవు. అంటే they may have, but that is not useful for flight. So pneumatic bones are nothing but bones filled with the air. So it will be giving the lightweight to the bird అనమాట. So 45th A is the correct option. 46th question. Which of the following is not a characteristic of mammal? I repeat, not a characteristic of mammal is oviparous nature. Mammals are generally viviparous. So hair on the body is true. They'll be having the external ear. They'll be having the mammary glands. So option C is the correct option because they are not oviparous. All the mammals are not oviparous. Next, 47th question. Which of this is an egg-laying mammal? So egg-laying mammal, very important question. 47th, D is the correct option, where platypus is an egg-laying mammal. Next, 48th question. Which is a marine mammal? So marine mammal is the whale. So whale is the mammal which will be living in the marine water body. Done. So aquatic mammal kuda. Aquatic marine water mammal. 49th, notochord is replaced by vertebral column in. So notochord is generally replaced by vertebral column in the vertebrates. Done. సో మీరు పాజ్ చేసుకొని చెక్ చేసుకొని చేయండి. నేను అన్ని స్లోగా చెప్తూ ఉంటే ఇట్ విల్ బీ ఎలాబరేటెడ్ వీడియో ఫర్ యూ గైస్. సో యా 49th క్వశ్చన్ చూసామా? యా 49th ఇస్ vertebrates B. 50th question. Which of the following vertebrate has three-chambered heart? ఇప్పుడే చెప్పాను. Amphibians are the organisms having three-chambered heart. Done? Yeah. ఒకటే కాన్సెప్ట్ మీద ఎన్నో క్వశ్చన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో దట్స్ అ బిగ్ మెస్ అన్నమాట. సో 51st question. Which class of vertebrates is warm-blooded animals? So warm-blooded animals are apes and mammals. So ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో apes is the correct option. Even mammals are warm-blooded animals. Yeah. These are my favorite actually. 52 assertion and reason kind of questions. ఒక 4-5 ఇచ్చాను అంతే. Let's see. Assertion. Crocodiles have a four-chambered heart. Yes, ఇప్పటిదాకా చూసాము. These are the reptiles which are having the four-chambered heart. Next, all reptiles have a four-chambered heart. ఇది కూడా చూసాము. Reptiles have the incompletely divided three-chambered heart. So assertion is true. Reason is false. So 52nd option C is the correct option, where A is true. I mean, assertion is true. Reason is the false statement. 53rd question. Assertion. Birds are warm-blooded animals. Yes, of course, they are. They maintain a constant body temperature irrespective of the
environment. Yes. So they are warm blooded, that is, they will be maintaining their own constant temperature. So బయట ఎంత కూల్ ఉన్నా హాట్ ఉన్నా నాకు ఫరక్ పడదు. I will have my constant internal temperature like males. Done. So A is the correct option. Both assertion and reason are true. Reason is the correct explanation of A or assertion. Next, 54th question. Mammals have mammary glands. Yes, they have. Mammary glands help in regulation of body temperature. No, they are helpful in the production of milk. So 54th correct option is option C. That is, assertion is true, but reason is false. Let's move to the next question. 55th. Again, an assertion reason kind of question. Cartilaginous fish lack a swim bladder. Yes, cartilaginous fishes generally don't have swim bladders. Swim bladders are present only in the bony fishes. Let's see. Swim bladder are found, yeah, swim bladder are found only in the bony fishes and helpful in the buoyancy. Yes, so assertion is true. Again, reason is true, and reason is also correct explanation of assertion because bony fishes లో ఉంటుంది కాబట్టి cartilaginous fishes లో ఉండదు. Done. So A is the correct option. Again, assertion reason. Amphibians can live both in water and land. Yes, of course. Amphibians possess gills only throughout their life. No, they don't not only have gills, they have skin, lungs for the purpose of respiration. So 56th assertion is true, reason is the false. Done. Next question. Yeah, we are done with assertion reason kind of questions. Mali mana choose the correct వచ్చేద్దాం. 57th. Which of the following protozoan is responsible for causing sleeping sickness in humans? African sleeping sickness అని కూడా అంటాం. So it is generally caused by Trypanosoma gambiensis. So Trypanosoma gambiensis causes the sleeping sickness in humans. So 52nd, 57th, C is the correct option. 58th. The disease Kala Asar is transmitted by sandfly. So sandfly is responsible for transmitting the Kala Hazar, black fever అని కూడా అంటారు. Next, 59th. The vector for plasmodium, that is malaria parasite is. So what's the vector? స్కూల్ నుంచి చదువుతున్నాం. ఫీమేల్ అనాఫిలస్ మస్కిటో is the vector for transmitting the plasmodium, malaria. 60. Entamoeba histolytica causes which of the following diseases? So dysentery. Entamoeba, that is amoebic dysentery, will be caused by the Entamoeba histolytica. So B is the correct option. 61st question. In which form does plasmodium enters the human body? So plasmodium enters the human body as a sporozoite. Then as a sporozoite from the mosquito vector నుంచి వస్తుందన్నమాట. So A is the correct option. Last time from the malaria నుంచి అడిగారు ఒక క్వశ్చన్. I remembered, if you have seen through the previous year question paper, అడిగారు. Every time అడుగుతారు జనరల్ గా మలేరియా గురించి. Next, which protozoan exhibits both sexual and asexual reproduction in its life cycle? సో మనకు తెలిసిన మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ప్లాస్మోడియం. సో స్ట్రేట్ గా కొట్టేయడమే. డన్. సో ప్లాస్మోడియం విల్ షో సెక్షువల్ అండ్ asexual కైండ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్. నెక్స్ట్, ప్లాస్మోడియం గురించి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను నేను చాలానే. లెట్స్ సి. కాంట్రాక్టైల్ వాక్యూల్ ఇన్ protozoans is mainly involved in osmoregulation. Simple. So contractile vacuoles are responsible for maintaining the salt and water balance in the body, that is osmoregulation. 64. Which stage of protozoan plasmodium causes the clinical symptoms of malaria? So clinical symptoms are generally caused by the merozoites. So when the merozoites are formed, so they will be showing the symptoms of malaria, fever, chills, all this. 65th. The cyst form of protozoa is important because, so cyst form ఎందుకు జనరలీ protozoans కి ఏదైనా హార్ష్ కండిషన్స్ నుంచి సర్వైవ్ అవ్వడానికి. సో సిస్ట్ విల్ బి జనరలీ ప్రొటెక్టింగ్ అనమాట, ప్రొటెక్షన్ ఫంక్షన్ చేస్తుంది. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ది కరెక్ట్, దట్ ఈస్ ఎన్షూర్ సర్వైవల్ ఇన్ ది హార్ష్ కండిషన్స్. డన్. యా. 66th question. Which of the following is a characteristic feature of porifera? Porifera characteristic feature అడుగుతున్నాడు. ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్, ఇక్కడే కొట్టేయచ్చు. డిప్లోబ్లాస్టిక్ విత్ pseudocele, diploblastic with cellular level of organization, triploblastic కాదు. So it will be the diploblastic which are having cellular level of
Like sponges లో చూస్తే they'll be having different cells producing the spicules, choanocytes, ఇట్లా different cells ఉంటాయి for the purpose of scleroblast cells. So yeah, so few cells, amoebocyte cells. Done. Yeah. So C is the correct option. 67th. Gemmules are involved in. So gemmules are involved in asexual reproduction అన్నమాట చూద్దాం. Yeah. Option B, asexual reproduction for surviving of unfavorable conditions. So unfavorable conditions lo gemmules will be formed and producing the asexual kind of reproduction. 68th question. Canal system is best developed in which of the following sponge classes? So Desmospongia will be having the higher grade of canal system. I mean, highly developed canal system is found. Done? Yeah. Next question. 69th. Which of the following sponges types shows leuconoid type of canal system? So leuconoid type of canal system is generally present in spongilla. Done. సో కెనాల్ సిస్టమ్ వీడియో చేశాను, గో త్రూ దట్ వీడియో. ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా క్లియర్ గా ఉన్నాయి అందులో. గో త్రూ ది ఎగ్జాంపుల్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. 70. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఏ ఫ్రెష్ వాటర్ స్పాంజ్? సో ఫ్రెష్ వాటర్ స్పాంజ్, స్పాంజిల్లా అగైన్. సో స్పాంజిల్లా విల్ బి ది only fresh water sponge. Rest all are marine, of course. 71. In sponges, the body wall is perforated by numerous tiny pores, which we call it as ostia. So, ostia is the tiny pores from where water will be entering into the sponges. Ilante canal system lo untundi kada. So, ostia nunchi water anetivi body lopatiki enter avutayi. 72nd question. The infective stage of plasmodium that enters the human host is స్పోరోసైట్. ఇంతకు ముందు కూడా ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది, బట్ ఐ హ్యావ్ రిపీటెడ్ ఇట్ అగైన్ బికాస్ ఒక్కసారి మళ్ళీ బ్యాక్ చేస్తే ఆ వే ఆఫ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ ఇస్ డిఫరెంట్, దిస్ వే ఆఫ్ ఆస్కింగ్ ది క్వశ్చన్ ఇస్ డిఫరెంట్. డన్. సో రిమెంబర్, క్వశ్చన్ ని కూడా మార్చొచ్చు. మనకు కన్సెప్ట్ క్లియర్ గా ఉంటే క్వశ్చన్ ఎలా ఇచ్చినా యూ కెన్ ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, ద స్టేజ్ ఆఫ్ ప్లాస్మోడియం దట్ ఇన్వేట్స్ ది రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్. సో రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ కి ఇన్వేట్ చేసే స్టేజ్ ఏంటి అంటే మీరోసైట్. డన్. సో సిమ్టమాటిక్ స్టేజ్ కూడా మీరోసైటే అన్నమాట. Done. Next question. 74. The periodic fever of malaria is due to. So periodic fever of malaria is due to RBC lysis anamata. So B is the correct option. RBC lysis and releasing of the toxic substances. So heme group అనేది release అవుతుంది, that will be converting into a toxic substance anamata. So yeah, 74th correct option is option B. Done. Let's go to the next. Which plasmodium species is most dangerous and causes malignant malaria? So generally Plasmodium falciparum. So this all will cause you the malaria, but this is more dangerous and more malignant malaria ni cause chestundannamata. Done. So Plasmodium falciparum. Remember. 76th question. The sexual stage of Plasmodium occurs in. So sexual stage of Plasmodium occurs in the mosquitoes salivary gland. This option D. 76th is the option C. 75th question చూసామా? Once check. Yeah, చూసాము. So 75th చూసాము. So 76th question. The sexual stage of Plasmodium occurs in. So mosquito lo sexual stage అవుతుంది in the gut. Sorry, salivary gland అని చెప్పానా? Sorry. So yeah. సో సెక్షువల్ స్టేజ్ అనేది మస్కిటోలో అవుతుంది, అసెక్షువల్ స్టేజ్ అనేది మ్యాన్ లో అవుతుంది. సో సెక్షువల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్లాస్మోడియం అనేది మనకి మస్కిటో గట్ లో కనిపిస్తాయి అన్నమాట. డన్. ఇట్స్ మస్కిటో గట్, నాట్ మస్కిటో సలైవరీ గ్లాండ్. నాలాగా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. నెక్స్ట్ 77. ద డ్రగ్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ది ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ మలేరియా. సో మలేరియా ట్రీట్మెంట్ కి జనరలీ క్వినైన్స్ వాడతాం అనమాట. 77th క్వశ్చన్ ఇస్ ఆప్షన్ బి. Done. Yeah, let's move to the next question. 78. The exoerythrocytic cycle of Plasmodia occurs in. So exoerythrocytic of Plasmodium will be occurring in the liver. Done. Liver lo exoerythrocytic cycle అనేది అవుతుంది. In the man, of course. The gametocyte of Plasmodium develop in. So the gametocyte of Plasmodium will be developing in the RBCs. So in the RBCs of
హ్యూమన్ గ్యామెటోసైట్స్ అనేటివి డెవలప్ అవుతాయి. రిమెంబర్, సో ప్లాస్మోడియం గురించి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్నీ నేను ఇందులో పెట్టేశాను. సో go through this. The mosquito becomes infected when it ingests. So when it ingests the gametocyte stages, the mosquito will be becoming infected అనమాట. Done. Mosquito infect అయింది అంటే it has ingested the gametocytes from the infected man. నెక్స్ట్ 81 క్లిటెల్లం అండ్ ఎర్త్వామ్. సో ఐ గెస్ అక్కడికి మన ప్లాస్మోడియం క్వశ్చన్స్ అన్నీ అయిపోయాయి. ఆల్మోస్ట్ హ్యావ్ కవర్డ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్. సో స్టిల్ మీరు ఒకసారి థియరీ పార్ట్ కూడా చూసుకోండి మా ప్లాస్మోడియం నుంచి. నెక్స్ట్ 81st క్లిటెల్లం అండ్ ఎర్త్వామ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్. సో క్లిటెల్లం ఈజ్ జనరలీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ది రిప్రొడక్షన్ అనమాట, ఫర్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ గ్యామెట్స్. డన్. సో 81st ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ D. Clitellum is responsible for reproductive function. 82. Which of the following is a blood-sucking annelid? So blood-sucking annelid is the leech. So generally pimples treatments ki kuda vaadtaru kada. So leech, hirudinaria is the blood-sucking annelid. So B is the correct option. 83rd question. Locomotory structures in annelids are. So locomotory structures in annelids are generally setae and parapodia. So different classes ki different untai, but generally setae and parapodia are the locomotory structures. 84th question. In annelids, true segmentation is referred to as, ఇప్పటిదాకా already starting lo cheppanu, so that we call it as metamerism, where metamers or segmentation is present internally and externally. So correct option is option C. 85th question. Which of the following shows a closed circulatory system? Very important question. Any competitive exams. So annelids or earthworms will be showing the closed type of circulatory system. Out of all the invertebrates, annelida, that is earthworm, will be showing the closed circulatory system. Earthworm respire through. So earthworms will be generally respiring through the skin. రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్ షార్ట్స్ చేశాను, సో అది కూడా చూడండి ఒకసారి. ఆల్ ది రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ వర్టిబ్రేట్స్ అండ్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫీచర్ ఇస్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఫైలం ఆర్థ్రోపోడా? సో ఆర్థ్రోపోడా క్యారెక్టరిస్టిక్ అడుగుతున్నాడు. అన్సెగ్మెంటెడ్ బాడీ, క్లోజ్డ్ సర్క్యులేషన్, దే హ్యావ్ ఓపెన్ సర్క్యులేషన్. జాయింటెడ్ అపెండేజెస్ అండ్ ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, ఎస్ దే హ్యావ్ ది జాయింటెడ్. ఆర్థ్రోపోడా అంటేనే జాయింటెడ్ అపెండేజెస్ అనమాట, మీనింగే. Cilia, no. Pseudocoelom and critical, no. They have true coelom. So jointed appendages and open circulatory system is present in the arthropoda. So arthropoda meaning ఏ అది అనమాట, అంటే jointed appendages అని అంట. నెక్స్ట్, the excretory organ in insects is. So insects will be generally having the excretory organ of Malpighian tubules. So yeah, I'll take it. Option C is the correct. Insects, Malpighian tubules. Next question, 89. The respiratory organs in prawns are. So prawns respiratory organs are generally gills. Done. So option D. So gills are the prawns respiratory organs. 90. In cockroach, the blood is. So cockroach blood ఎలా ఉంటుంది? ఎప్పుడైనా చంపితే ఏమైనా కలర్ బ్లడ్ వచ్చిందా? So yeah, so cockroach blood is generally colorless because it won't have any respiratory pigment. Done. అలా అని చంపి చూడకండి, బట్ ఇట్ ఈస్ కలర్లెస్. 91. కంపౌండ్ ఐస్ ఆర్ టిపికల్ ఫీచర్ ఆఫ్. సో కంపౌండ్ ఐస్ ఆర్ టిపికల్ ఫీచర్ అండ్ ఇన్సెక్ట్స్ లో చూస్తాం మనం. దెన్ ఒమెటీడియా స్కూల్ బుక్స్ లో ఉంటాయి. సో యా, ఆర్థ్రోపోడ్స్, దట్ ఈస్ ఇన్సెక్ట్స్ విల్ బి హ్యావింగ్ ది కంపౌండ్ ఐస్. 92nd. Which of the following is not a class under arthropoda? So not an underclass of arthropoda అని అడుగుతున్నాడు. Insects, arthropoda. Arachnidia or arthropoda. Crustacea is also an arthropoda. Polychaeta is an annelida. Done. So 92nd, D is the correct option because polychaetes belong to annelids. 93rd question. In cockroach, the body is divided into. So cockroach body is generally divided into head, thorax and abdomen. That is, yeah, B. So 93rd, B is the correct option. Head, thorax and abdomen. Next, which of the following respiratory organ in scorpions? So scorpions respiratory organs are lungs, book lungs.
Done. So book lungs are the respiratory organs of scorpions. సో ఆ షార్ట్ వీడియోస్ కూడా చూడండి, వెరీ యూస్ఫుల్. రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్ ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతారు. 95th మొన్న టీజీ టెట్లో కూడా అడిగారు. యా. సో 95th, ద skeleton of arthropods is made up of. సో skeleton of arthropods is generally made up of chitin. స్టార్టింగ్ లో వచ్చింది అనుకుంటా కదా క్వశ్చన్. యా. సో chitin is the skeleton made in arthropods. 96th question. Molluscans are characterized by the presence of. సో molluscans ఎట్లా ఉంటాయి? సాఫ్ట్ బాడీ, ఒక మ్యాంటిల్, ఒక మస్కులార్ ఫుట్. సో సూడోసిలోమ్ కాదు, సెగ్మెంటేషన్ క్లోజ్డ్ కాదు, దే ఆర్ ఓపెన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. జాయింటెడ్ లెగ్స్ అంటే మనకి ఆర్థ్రోపోడా దగ్గరకు వస్తుంది. సో యా. సో molluscans are soft body with a mantle and the muscular feet. సో 96th C is the correct option. ఎలిమినేషన్ చేసేసండి ఫస్ట్. మనకి ఇది కాదు అనిపిస్తే దాన్ని కొట్టేయండి, దాని గురించి ఆలోచించొద్దు అంతే. 97, ద రాస్పింగ్ ఆర్గన్ ఇన్ మొలస్కన్స్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫీడింగ్ ఈస్ కాల్డ్. సో మొలస్కన్స్ రాస్పింగ్ ఆర్గన్ ఇస్ రాడ్యులా. రాడ్యులాలో టీత్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో దాట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఫీడింగ్. సో డన్. యా. 98th question. Which of the following mollusca is a pearl producing organism? So pearl producing organism is nothing but Pinctada. Pinctada vulgaris. Pearl formation answer లో ఉంటుంది డిగ్రీలో. Done. So D is the correct option. 98. Which of the following is an univalve mollusca? So univalve mollusca is Pila. So ఇంతకు ముందు bivalve mollusca అడిగాను. So this is the univalve mollusca, that is Pila. So Pila is having the only single valve. 100th question. Cephalopods are unique among the molluscans. Unique. Why the cephalopods are unique? Because they have tentacles and so cephalopods among molluscans కి టెంటికల్స్ ఉంటాయన్నమాట హెడ్ మీద, అండ్ దే ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ ఐస్. దేర్ ఐస్ ఆర్ వెరీ హైలీ డెవలప్డ్ ఐస్. డన్. సో 101. The circulatory system in most molluscans is. So circulatory system in the molluscans is open type of circulatory system. సో cephalopods like octopus లో ఇట్ ఇస్ క్లోజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ. అనలిడ్స్ లో చూస్తాం మనం క్లోజ్డ్ టైప్. తర్వాత మళ్ళీ cephalopods లో అంటే octopus లో ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ ది క్లోజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. డన్. మోస్ట్ molluscans లో అడిగారు కాబట్టి మనం అది పెట్టొచ్చు. 102. The excretory organ in mollusca is called. So molluscans excretory organs are generally metanephridians. Done. So C is the correct option. Next question. Which of the following is a terrestrial mollusca? So terrestrial mollusca is Sepila, that is apple snail and antam common name. So yeah, apple snail or Pila is the terrestrial mollusca. Remember, one more specific characteristic. So ఇట్లాంటి specific వి గుర్తుంచుకుంటే ఫ్యూచర్ కి కూడా యూజ్ అవుతుంది. The body of mollusca is divided into head, foot and mantle. Yeah, option B. ఇట్లా గుర్తుండిపోవాలి, మొలస్కా, ఆర్థ్రోపోడా అట్లా. సో హెడ్, ఫుట్ అండ్ మ్యాంటల్ ఇస్ ది బాడీ డివిజన్ ఆఫ్ మొలస్కా. ఇంతకుముందు ఆర్థ్రోపోడ్ది చూసాము, దిస్ ఈస్ ఆఫ్ మొలస్కా. డన్. సో 105. సో ఇప్పటిదాకానే మొలస్కన్వి చూసాం కదా. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో లెఫ్ట్ కొన్ని ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ అండ్ ఇంకా వేరే టాపిక్స్వి చూద్దాము. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ పార్ట్ బి, పార్ట్ 1. సో పార్ట్ బి సిలబస్కి పార్ట్ 1 చూస్ ద కరెక్ట్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఐ గివ్ యూ సమ్ మోర్ పీవైక్యూ. సమ్ మోర్ అంటే ఇంకొక 120, 130 ఉంటాయి. సో go through this video. Hope you'll be liking this video, very much useful for you. Thank you.